Okay, good evening, Kaushik. Yesterday we have finished first exercise in this perimeter and area chapter. Okay, now we'll start next topic. Areas of rectangular paths. So your path running around inside the rectangle or outside the rectangular shape. So here if we consider these rectangular diagram, this path in between these two rectangles. So outer rectangle EFGH and inner rectangle ABCD. So in between that a path is there. So the area of that path we are going to calculate now. Okay na? So here we can see two types of solution we can get for this. So if we consider outer circle, we have to subtract. Okay na? The wide of the path ni twice చేసి subtract చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, now when the path runs outside, twice the width of the path should be added to the length of the breadth of the inner rectangle. Inner rectangle తీసుకుంటే twice the width. ఓకేనా, విడ్త్ ఏదైతే ఉందో పాత్ ది దాన్ని ట్వైస్ చేసి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ కి. ఓకేనా కౌశిక్? ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ ని కన్సిడర్ చేస్తే we have to add. So if we consider outer rectangle, when the path runs inside, twice the width of the path should be subtracted from the length. సో ఇన్సైడ్ వచ్చినప్పుడు అంటే రెక్టాంగిల్ కి ఇన్సైడ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు అవుటర్ రెక్టాంగిల్ ని కన్సిడర్ చేస్తే రెక్టాంగిల్ కి ఇన్సైడ్ వస్తుంది కదా పాత్ అనేది. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ లోంచి ట్వైస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద పాత్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడు, if we consider this diagram, here we have rectangle EFGH is the outer rectangle and ABCD is the inner rectangle. If we consider path, so path area we have to find out. Okay na Kaushik? So path area we have to consider means at that time we have to subtract width ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 5 meters. 5 meters width we have to subtract and both sides కాబట్టి ట్వైస్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ 85. ఎందుకు 85 తీసుకున్నాడు? ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ ని కన్సిడర్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తాడు అనమాట, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు, యాడ్ చేస్తాడు. సో ఇయర్ ట్వైస్ చేసి ఇప్పుడు అవుటర్ రెక్టాంగిల్ కి ఇన్సైడ్ ఉంటుంది పాత్, ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్, ట్వైస్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ట్వైస్ ద విడ్త్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈహెచ్ ఉంది కదా, సో ఈహెచ్ లెంత్ 90 సెంటీమీటర్స్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ అనుకుందాము. సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పాత్ ఏరియా కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ట్వైస్, లెంత్ లోంచి ట్వైస్ అనమాట. 5 meters ని ట్వైస్ చేస్తే 10 meters. 90 - 10 80 వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ దట్ పాత్ దానికోసం. ఓకేనా? So like that we can say two rules he has given. When the path runs outside, twice the width of the path should be added to the length and breadth of the inner rectangle. And here when the path runs inside, twice the width of the path should be subtracted from the length and breadth of the outer rectangle. So ఈ two areas వచ్చిన తర్వాత the difference between that two will become as path area. ఆ డిఫరెన్స్ పాత్ ఏరియా అవుతుంది. అర్థమైందా కౌశిక్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? yes, are you listening Kaushik? okay, so here a garden is 90 meters long and 75 meters broad. So length and breadth 90 and 75 ఇచ్చాడు. a path 5 meters wide is built outside the around the garden along its border. Find the area of the path. We have to find the area of the path. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనకి ఇచ్చిన రెక్టాంగిల్ కి అవుట్ సైడ్ పాత్ అనేది ఉంది. ఎంత? 5 meters బ్రాడ్. ఓకేనా? సో
అవుట్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ కి లోపలికి ఉంది అనమాట రోడ్ అనేది పాత్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్. యాడ్ చేయాలా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా? అవుట్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ రెక్టాంగిల్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంది పాత్. ఏం నో, అవుట్ సైడ్ అంటే బయటికి కదా. వీ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకేనా? ఇన్సైడ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. సో మనకి ఇచ్చిన ప్లే గ్రౌండ్ ఆర్ ఎల్స్ రెక్టాంగులర్ స్పేస్ కి అవుట్ సైడ్ పాత్ అనేది ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ దట్ పాత్ విల్ బి ఇన్సైడ్ అనుకుందాం. ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. లోపల నుంచి పాత్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, బయట నుంచి ఉంటే యాడ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we'll do now this problem, we'll do, then you can get clarity on this. So a garden is, what is that sound? Okay, 75 meters broad, a path 5 meters wide is to be built outside around the garden along its border. Find the area of the path. What you're doing, Kaushik? Okay, see now. అనిపిస్తుందా బుక్? కౌశిక్, yes, here we have to find out the area of the path. అంటే ఈ రెండు రెక్టాంగిల్స్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ కి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ పాత్. దాన్ని రెక్టాంగులర్ పాత్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ టూ రెక్టాంగిల్స్ అన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతేనా? ఇన్సైడ్ రెక్టాంగిల్, అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ కి మధ్యలో స్పేస్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ? పెద్ద రెక్టాంగిల్ ఏరియాలోంచి చిన్నది తీసేస్తే వీ కెన్ గెట్ దట్ పాత్ ఏరియా. Is it okay for you? Is it clear? అర్థమవుతుందా? పెద్ద రెక్టాంగిల్ ఏరియాలోంచి చిన్న రెక్టాంగిల్ ఏరియాని తీసేస్తే ఆ బిట్వీన్ స్పేస్ అనేది ఎంత ఏరియా ఉందో మనకు తెలుస్తుంది. అంతేనా? జనరల్ గా చెప్పు. ఓకేనా? అర్థమైందా అది? సో హియర్ we are going to find out this between space between these two rectangles. ఈ మధ్యలో ఉన్న పాత్ ఏరియా we have to find out. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ సో ఇది యాక్చువల్లీ వాడు ఇచ్చిన లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఈ రెక్టాంగిల్, స్మాల్ రెక్టాంగిల్ కి ఇచ్చాడు. అవుట్ సైడ్ పాత్ 5 meters వైడ్ తో ఉంది. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద అవుటర్ రెక్టాంగిల్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ అండ్ బిగ్ రెక్టాంగిల్. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అయి పాత్ కదా, విల్ గెట్. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ లో ఏం రాద్దాం? గివెన్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 meters, breadth is equals to 75 meters. ఇవి L1 and B1 we can take. ఓకేనా? అండ్ wide of the path is equals to 5 meters he has given. ఓకేనా? అవుట్ సైడ్ రెక్టాంగిల్ కోసం ఇది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఏరియా ఆఫ్ పాత్ ఏమవుతున్నప్పుడు ఇంప్లాయిస్ దెన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏరియా ఆఫ్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ outer rectangle minus rectangle minus inner rectangle. ఓకేనా కౌశిక్?
Is it okay? So first ఈ path కావాలంటే outer rectangle area minus inner rectangle area we have to do. Then area of outer rectangle is equals to question mark. So length L2 is equals to L1 plus 5. Okay na? L1 ఎంత ఉంది యాక్చువల్లీ మనకు 90 ప్లస్ ట్వైస్ చేయాలి నాన్న, నాట్ ఎట్ ఆల్ వన్స్ కాదు. వై? బికాస్ ఇక్కడ 5 యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 5 యాడ్ అవుతుంది కదా, ఇయర్ 5. సో 2 into 5 ట్వైస్ ద విడ్త్ అన్నాడు కదా. సో ఎట్ దట్ టైమ్ L1 plus 2 into 5. So 2 5s are 10, 100 meters will come. Okay. And B2 is equals to B1 plus 2 into 5. Twice the width add చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 75 plus 10 is equals to 85 meters. So then area of outer rectangle A2 అని తీసుకున్నా సరిపోతుంది. A2 is equals to L2 into B2 is equals to 100 into 85 meter square. That is 8500 meter square we got. Then and area of inner rectangle A1 is equals to L1 into B1. Actually L1 is 90, this is 75. So 90 into 75. 9 5s are 45. 9 7s are 63 plus 4 67. So 6740 meter square we got. Okay na Kaushik? Then area of path is equals to ఇందాకే చెప్పాను కదా, A2 minus A1. So 8500 minus 6740 meter square we got. So 8500 లోంచి 6740 తీసేస్తే కరెక్టేనా కౌశిక్? 75 into 9. 9 5s are 45. 9 7s are 63 plus 4 67. 63 plus 4 66. Actually ఇక్కడ 5 నానా. ఓకేనా? 50 కదా. సో 4 వేసాను ఇంతకుముందు. సో here we have to subtract this 0 5 7 1. 1750 meter square we got. Is it okay? సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. పాత్ రావాలంటే ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా, దెన్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి దట్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ టూ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ అవుతుంది. ఓకేనా? జస్ట్ వెయిట్.